When you mention Gurdwara to most people, one of the first images that come into their mind is either the Golden Temple, Sri Hargobind Sahib, or the Akal Takhta, or the most beautiful Sri Keskar Sahib. But I want you to spare a thought for the Sangat that come to this Gurdwara in Coventry, Sri Guru Hargobind Sahib Gurdwara. I want you to have a look at what they have to go through. Now this is the main entrance of the Gurdwara, and as you can see there's one wash basin and basically the shoe racks behind me. So this is what the Sangat have to put up with every time they come to this Gurdwara. So this is the main Darbar Sahib, and as you can see it's nothing more than a Portacabin. But I can tell you from here that the atmosphere in this little place is wonderful, and I think it reflects on the Guru and the Guru Sangat that comes here. For many years they've been struggling quietly in these conditions. The Sangat here have never really complained, but deep inside them they've always wanted a beautiful Gurdwara for their beautiful Guru, and quite rightly so. If you take a look at what conditions that they've lived in, you'll be quite surprised and quite alarmed. Let me show you some of the things that go on in this Gurdwara. ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਕਿਸਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗਾ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 14-15 ਸਾਲ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਘਟਿਆ ਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ। ਜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ 2 ਘੜੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਦੂਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੂਗਾ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਤਾਰਾਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਵੇਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Come from basically the main langar hall and the kitchens of this Gurdwara, and right here basically is the preparation, and you can see it's really is inadequate. When you think about when it rains or snows or it's cold, it's damp, the ladies, the bibya are here preparing the langar for the sangat, but never once complained. They sing the shabats, they chant the name, they do the Vaheguru Simran as they do the Seva. Brings a lump to my throat and a tear to my eye when I look at the facilities that are here and the pyar of the Sangat here and the Guru Granth Sahib here, and it's time that we have to do something. Vaheguru
say every cloud has a silver lining. And when you see the magnificent Nishan Sahib that is in situ, it gives you hope that the Guru will give us the guidance, the Guru will give us the strength, will make it possible for this Gurdwara to flourish as it should. When you look around this building, it's more like a building site than a Gurdwara. Water leaking everywhere, vegetation, concrete. It really is disheartening. And to say that this is a Gurdwara or potentially a Gurdwara, this is why we look at the Sangat now and say that the local Sangat of this Gurdwara deserves a lot more. This is appeal to everybody watching this video to dig deep within their heart and their soul and their pockets to come up with the finance to get this Gurdwara as it should be. I've just come from the Gandhiji's quarters, which is basically behind me. Unfortunately, I'm not going to take you in there because it's so disheartening. The way and the conditions that the Gandhi lives in. It really is a very sad story. And if any Sangat needs to come and have a look at it, they'll be more than welcome. We're not blaming anybody. We're not going into the politics. What the Sangat here really needs now is to move forward. And it's with your blessings that we're going to move forward. Every morning the Gandhiji comes from his house, accommodation or whatever you want to call it, walks along here and into the Portacabins, which are over there. Rain or shine. So I'm stood on the first floor of what would be the new Gurdwara, and right behind me is the existing Gurdwara building. And if you have a look at it, you can see it's merely a Portacabin. If you look here, you can see the plan view of what is the existing Gurdwara. You've got the main Darbar Sahib in there, the kitchen facilities, the entrance halls, all there under that makeshift and do. And it's been like that for the last 5 years or 6 years. And on the far side, you can see the toilet block. And that is basically all they have. When I look at this site and the facilities, I think maybe 1950s, maybe 1960s, or even before. It certainly isn't the 21st century. It's so far away from what we are now used to when we talk about Gurdwaras, with beautiful gold-domed buildings with marbles and beautiful car parking facilities. It's not what the Sangat needs here or wants here, but I think it's what the Sangat deserves here. This will probably be the main Darbar Sahib of the new Gurdwara when it's finally up and running. And I can't wait to see that day. And I hope to God that I'll be able to see it, and so will your grandchildren. When you look at where I'm standing, what you see basically is a steel structure. But in years to come, with your support, this steel structure will become the new Sachkhand for Sri Guru Granth Sahib. One of the things that really concerns me at the moment about this Gurdwara is that winter is coming around the corner and rust has started to settle
all around, on the girders and even in the concrete. And if you have a look here now, you can see that the concrete is actually starting to perish. Gurdwara Sahib account, we got approximately £10,000 in the account. We are using quite a number of sort of avenues to raise the funds. Everybody wants this Gurdwara to be built as soon as possible. People come here, they can't have their programs held because of the space. Gurdwara Sahib is so small that not many people can sit in there. I would like to request all the Sal Sangat, all the Gurseks, all the Gurdwaras, all the members to come forward and help as much as they can, or even somebody can give us a loan, either interest free or with interest. We are ready to take the dog. I've been coming to this Gurdwara for a few years now, and when I came for the first time, it was an old little building, but it worked. And then somebody told me that they were going to make a beautiful, nice Gurdwara with the latest technology, state-of-the-art facilities, something that the Sangat here deserves. But then things went into disrepair. I'm not going to go into the politics. Things happened, and unfortunately what happened then, the old Gurdwara was knocked down and the Gurdwara was put into temporary accommodation, basically Portacabins. And for the last 4, 5, even 6 years, this Gurdwara has been operating in these Portacabins. And when you look around how the ladies in particular, and the gentlemen, the Sangat of this Gurdwara operate, it pulls my heartstrings and it brings a tear to my eye. But they've never complained. They've never said that we want something or they've put blame on somebody else. The Sangat here have just quietly got on with the Seva that has to be done. It's people like you and me now that I'm saying it's about time where we had a nice Gurdwara for the Sangat and for our Guru. When you look at the place where Guru Granth Sahib Ji rests at night, the Sachkhand, it makes me cry. That I can sleep on a bed and my Guru is basically sleeping in like a little cupboard, a little space. It's not even as big as a baby's cot. But it's not all doom and gloom. A few years ago, Sewadars of this Gurdwara really dug deep and they got the structure of the new Gurdwara together. And that's what you can see today. That's where I'm standing right now, in the structure of the Gurdwara. But unfortunately, the finances have run out. Now they need at least £150,000 to get this structure watertight and have the walls built up. And that's where we need the Sangat to dig deep into their pockets, into their hearts and their souls, and to come up with the finances. You might want to do a fundraising. You might want to do some physical seva. You might just want to write out a check. Whatever you decide to do, it will be greatly appreciated. When I look around the Gurdwaras in the world, and there are some beautiful Gurdwaras, then I think to myself, why shouldn't this be one of those beautiful Gurdwaras? Especially when you think about the ladies that come here every morning, 5 o'clock, rain or shine. They come here for 5 o'clock, they start their Sukhmani Seva at 6 o'clock, and the program then just goes on. And if you ask them, they'll tell you. Every day, Sangat just comes and goes. I asked them, why don't you go to another Gurdwara? And they basically told me, this is our local Gurdwara. We have the Guru Granth Sahib here, and it just fulfills our life. It's people like those Bibia that deserve this Gurdwara more than anybody else. But if you ask them, they'll say it's not for us, it's for the future generations. It's for their children or their grandchildren.
they want the facilities for them. I hope that the Sangat will be generous enough to dig deep and fund this Gurdwara so that these ladies can see it and their children and their grandchildren can see it. I appeal to everybody listening to do their utmost to support this cause. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru.